This cocktail of toxic chemicals is what turns raw hides into leather. But years of exposure without protection can also cause cancer and other deadly diseases. Muhammad Daud Ibrahim has been working in the industry since he was 10. কাজ তো আসল কথা কি ফ্যামিলির সমস্যা দিয়ে কাজ পড়াশোনা করি এখান থেকে কাজ কাম বুঝগানি সারি কাজ কাম শুরু করছি Leather goods are the country's second biggest export. But tanneries dump 5.2 million gallons of untreated liquid waste every day. Still, nearly 1 million people work in an industry that studies have found will kill 90% of them by the time they're 50 years old. So, how has an industry that is so destructive gotten so big? There are more than 200 tanneries in the capital Dhaka. And most of them are in the neighborhood of Himayatpur, where Daud lives. ট্যানের কাজটা আসলে করতেছি ধরেন আমার বাপ চাচা হাই খালু আত্মীয় স্বজন যারা সবাই সেক্টরে জড়িত তো এটার লগে আসি অন্য কোনো চিন্তা ভাবনা করি না He freelances at different tanneries every day. Daud peels off any jagged skin hanging off the raw hides. He says it doesn't smell as bad as you'd think. কিলে মালটা দান লবণ দেয় তখন গন্ধ থাকে না In some tanneries, workers submerge the hides in chemicals to get rid of any lingering hair. But at other tanneries, these rotating drums do the same thing. 3 days of spinning turns the hides into this whitish-gray color. Workers mix in calcium hydroxide to split apart the layers of the hides. Then they organize the hides into these bundles. They're stored under a plastic tarp until the tannery is ready to process them. The hides bake out in the sun for at least a day. Drying is typically a job reserved for women because it doesn't require as much strength, but they're hunched over for hours in the scorching heat. Once the hides are fully dry, Daud cuts off any dangling pieces to smooth out the edges again. He says everyone who works here must be 18 or older. না শিশু বাচ্চারা কাজ করে না কেলে এখানে তো কেমিক্যাল সেক্টর তো না অনেক ক্ষতিও পোলা হয়নি But we filmed at 5 tanneries and saw children at all of them, including the one Daud was at. Kids over 14 are allowed to work at factories in Bangladesh. But some in the industry are as young as 7. And according to a recent report, 90% of workers don't live past the age of 50 because of all the chemicals they're touching. The hides then go through another round of refining. Some tanneries rely on these shaving machines to take off the top layer of fibers. It gives the leather an even surface. The scraps are sent to a landfill later on. Workers load the pieces into drums for a process known as bluing. This step uses a violet powder, chromium sulfate, which preserves the hides and prevents them from rotting in the future. After spinning for as long as 3 days, the hides turn a lighter bluish shade. The process helps create soft, stretchable leather. But the hides are still a little damp, so they hang them up to dry. At another tannery, workers use a different technique by clipping and hanging the hides to dry them out. They work fast and can align dozens of hides in just an hour. Then, a split machine helps thin out the leather so it's even before it's colored. The final and most dangerous step is known as tanning. Workers have to soak the hides in tanning agents, which are often a mixture of formaldehyde, azocolorants, and pentachlorophenol. These chemicals protect the hides so they don't lose their texture, but they're all potential carcinogens.
Sometimes, workers contract bronchitis or pneumonia from exposure. Inhaling the vapors can also burn the eyes and throat. While the health risks here are plenty, the pay is not. এখানে আসলে কি শ্রমিক অনুযায়ী কাজ অনুযায়ী ওনারা মানে শ্রমের পয়সাটা পাইতেছে যেমন কি ওনারা এটা অনেক কষ্ট করতে আছে এক পিস টাইনতে আছে অনেক শক্তির প্রয়োজন They earn about 1 or 2 cents for each hide they process. Daud makes $4 on a good day. That's enough to buy 4 liters of milk in Dhaka. Government officials come by sometimes to check if people are getting at least the minimum wage, which is about $65 a month. But Daud says workers often make much less than that. কারণে মানা করে দেখে বলে কথাবার্তা বলিও না এখন আমি কাজ করতে আছি আমার যদি কারখানাতে বাইরে করে যেতে তাহলে আমি আর কাজ পাবো না তখন এই বয়ে দেখে অনেকজন অনেক কথা বলতে হইতেছে And workers say they don't get any medical help. এখানে খরচা কে দিব যে মনে করে কাজ করে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে ওনার টাকা উনি দিয়ে চিকিৎসা করতে হবে আমার মাথা ব্যথা যদি হয় তাহলে আমার মাথা ব্যথা আমি ঠিক করতে হবে আসলে কি এখানে তো কোনো মেডিকেল নাই এখানে তো মেডিকেল যাইতে হলে আমাদের 100 টাকা গাড়ি ভাড়া আছে তো ওই হাকে দিয়ে মনে করে একটা রোগী মারাও যেতে পারে The leather industry has turned Dhaka's Hazaribagh neighborhood into one of the most polluted places on earth. With more than 150 tanneries packed into just 50 acres of land. They regularly dumped chemicals, including chromium salts and acids, into the waterways, creating poisonous rivers. Visitors who weren't used to the smell said the whole town reeked of rotting carcasses and sulfur. For a fresh start, the government moved the tanneries and their 25,000 workers to a new district, Himayatpur. But little changed. The government's filtration system was supposed to process all of the wastewater. Still, in the last 6 years, it's never functioned at full capacity. ওই পানিতে যদি কেউ স্নান করে তার শরীরে কিন্তু চর্মরোগ হবে এবং ওই পানিতে অনেক ধরনের যে জলজ উদ্ভিদ এবং প্রাণী নষ্ট হয়ে The toxins are leaking into the groundwater too. The government said it's working on solutions, but it refuses to shut down the tanneries in fear of what that might do to the economy. By 2030, Bangladesh wants to earn at least $10 billion from the export of leather goods, compared to the $1 billion the industry is worth now. These days, most of its leather is sold in China. But আমরা ইউরোপ মার্কেটটা ধরতে পারছি না one of the reason হচ্ছে যেহেতু আমাদের অনেক হাই-টেক মেশিনারিজের সাপোর্টটা নাই Bangladesh still isn't one of the world's top leather producers, but it's quickly grabbing global markets because labor costs are so low. That comes at the expense of tannery workers like Daud. আমাদের দেশের তো চায়নারা দেখা গেছে আমরা মাল নিয়ে দেখা গেছে ওনারা কোটি কোটি টাকা কামায় কিন্তু আমাদের দেশের শ্রমিকের দাম নেই কারণ বিশ্বের মধ্যে এখন বাংলাদেশের শ্রমিকের সেক্টরের বেতন কম Daud has been working since he was 10 years old. He couldn't finish school, so he has few other options. That's why he wants a different life for his 1-year-old son, Noor Muhammad. মাদ্রাসা লাইনে বড় পড়াশোনা করাম পড়াশোনার মাঝে মাঝে কিছু ইংলিশে অন্য মানে বিষয় নিয়ে ইংলিশে টকিং করাম তো দেখা গেছে বিভিন্ন যদি নিজের মাদ্রাসা লাইনে থাকা অবস্থায় হয়তো নিজে কিছু বড় বিদেশি মনে করো বাইরে যদি কোনো একটা লাইন টাইন করে কিছু করতে পারে And he says if conditions don't improve for leather workers, he'll try his best to send his son abroad. বিদেশ যাই মনে করো মাসে 1 লাখ টাকা কামায় তাহলে ওনারা আমাদের দেশে তো 2-3 লাখ টাকা খরচা করে বিদেশ আমরা কাজ করে দেশে টাকা পাঠাইতে পারে হ্যাঁ মাটি গাড়ে গরু ফালি বিভিন্ন কাজ কাম করে ক্ষেত কামারে কাজ করে 1-1.5 লাখ টাকা পাঠায় 40,000 টাকা পাঠায় তাহলে আমাদের দেশে কেন আমরা পাইতেছি না